Hi guys, welcome back to the channel, and today I'm going to Lisbon because I'm going to the press presentation for the new Cardo intercoms. Yes, the channel was invited for this press presentation, and luckily I am able to go and see what's new in this Cardo world. Basically, they usually are top of the line in intercoms, and the new ones, they sound good. Let's see how it is. I've never been in this presentation of this kind of product. This is my first time. I want to say thank you to the Golden Bot, which is the representative here in Portugal for the Cardo, and I'll try to collect the most information as possible and bring it to you here in video, either on a review or just a simple presentation. So the next footage you will see will be in the event. Se eu meter música, isto Pelo dá. menos, acho que deve estar a Eu dar. estou a tentar meter a música para ver se deixas-nos ouvir, mas Hey, Cardo, play está music. tudo a falar. Que? Estou a ouvir música. Nick Cager, moto mais, Hey Cardo, play music. andar de Mas moto, quando falo, pessoal ali ao ela fundo a para. configurar os capacetes, ou o DMC. Mas como é que fizeste Está o tudo público? Pá, liguei o Spotify e fiz play. Está bem. Tinha que se contratar um fotógrafo como deve ser. É verdade. O que há que estimar? Bem dizes. Já não há muitos. Oh, Rogério, já agora que estamos aqui a falar, isso era o resto de stock da Kinko? O que é que se passa? Bora. O grupo vai se partir e vamos testar o DMC agora. É isso, vamos partir o grupo para testar a conexão automática. Ainda te estou a ouvir, Mário. Por enquanto ainda se ouve. Ei, não, isto O que ainda vai dá para aí acontecer é que este grupo daqui de trás vai ficar separado do grupo dali da frente. Boa. Epá, isto nas apresentações das marcas de motas, toda a gente tivesse isto, era mais fácil às vezes. Era muito a porreiro. Para a malta não se perder, combinar com os fotógrafos. Era uma... É uma Kinko, pá. Exatamente, é uma Kinko. Ah, está ali, já vi. Então, agora está a ver quem está com 125, já reparei, está lá à frente. Estou aqui. Eu sei, está a ver. A Suzuki é só uma, do lado esquerdo, acho eu, não é? Sim, é só uma do lado esquerdo. É vesga. Eu venho por aqui devagarinho a 80, mas estou quase a chegar a 5 já. Boa. Ele está ali. Carro de instrução, eu estou à frente. Quando pararmos ali, o carro já põe isso tudo ok. Não dá, descolou mesmo. O suporte Descolou da câmara mesmo, descolou, Carlos? sim. Ok. Posses do ofício. É sim. Não, Tem o imã como ao Cardo, pá, pronto. não, esta é a GoPro 10, que é nova, é mais pesada que a outra que eu tinha e pelos vistos não aguenta aqui o suporte. Cuidado aqui no meio da faixa. Não estás a falar... Cuidado no meio da faixa. Sim, Cuidado. sim. Tá- Ok? Ui. Boa. É para isso que servem os intercomunicadores. Muito fixe. Estás a ver? Olha, mais um teste. Eu juro que não paguei à brisa Vou meter aquele guild. para testarmos. Yeah. Atenção, ninguém passa por fora, ninguém, não há picanças. Estava mesmo a pensar nisso. Estava Eu mesmo estava a a pensar pensar nisso, aqui né? o Ricardo, olha, só o Ricardo. Passarem uma tanja. Então já ia pôr numa Apex para começar a ultrapassar. Ah, que caralho. Aqui é que é 70 a hora. Aqui é 70. Ok. Obrigado. É um bocadinho Obrigado, Rui. A partir daqui, não é? É mais à frente, é a partir daí. O radar está ali, está aqui o radar. Ok. De qualquer forma, nós vamos parar aqui para o Rui preparar o material. Posso ir? Podes, Rui. Ok, vamos parar agora a filmagem. As costas. Aqui para a sombrinha.
you saw, or as you heard and saw, the Cardo Edge, it's an amazing product. The sound, it's really good. There are some tracks there where you listen to some clicks. It has nothing to do with the Edge. It has to do with my GoPro support on the helmet that didn't stick, and I had to handheld my GoPro, and I think with that handheld I may have stretched the mic connection a little bit, and it wasn't making a good connection. That's why you have those clicks on some of the tracks. But like I'm gonna mention, it has nothing to do with the audio of the Edge. It was unfortunately for me, I had to record handheld, but at least I tried to bring something from this presentation to the press of the Cardo Edge. The good things about this Edge, it's super slim, my friends. The magnetic clip, it's amazing. Once it latches onto the support, it doesn't move from there. The sound, it's really good. We were on the DMC network, or mesh network. We were around 8 riders. The pack leader was wearing an open face helmet on purpose, of course, so you can listen to the quality of the sound, and it was perfectly clear what he was saying without any interference. We were riding at speeds around 80-90 kilometers an hour, and it was amazing how the sound is on this Cardo Edge. More interesting things, I'm gonna do the review, of course, and give you all the specs, but the main ones, it's now that with the antenna, it's integrated in the Edge. It's not like the Packtalck Bolt, you have to flip out the antenna. It comes with Bluetooth 5.2, new generation mesh. That's why it is really good. The mesh really works better than on the previous generation, my friends. Because on some parts of the track or the little trip that we did, the group was splitted, and we were still able to listen to each other. This long range that the mesh network has, of course, we were 8 riders, like I said, so the more riders you have to the mesh network, the longer the range it will be. So let's suppose you have the full 15 riders, you can have around 80 kilometers range with the mesh. The less riders you have, the less distance, the less range you also have, because each rider gives you like 800 meters range for the next rider. So if we have 8 riders on the same mesh, we have around 3,500 kilometers range. We didn't try all those things at to the limit, but that's how it works. And having a mesh group, it was amazing, super easy to set up. Like in 10 seconds everyone was connected to the network with the press of a button, and I was able to test it, and I like it, and I'm gonna bring you a full review because I stayed with one unit. Having said this, guys, if you want to see my review, don't forget to subscribe to the channel, click the notification bell down below, follow my other networks, and I really hope I can see you in the next one. Bye!